අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස මේ මොහොතේ විහාරස්ථානට පැමිණ සිටින තරුණ දරුවන් ගෙනුත් අවසරයි දෙමව්පියන් ගෙනුත් අවසරයි සජීවීව මේ මොහොතේ ඉල්ලීමක් ලැබුණා මේ නරඹන්ට අවශ්‍යයි කියලා තවත් තරුණ දරුවන්ට ඒ නිසා මේ වෙලාවේ සජීවීව ශාකමණී සම්බුද්ධ විහාර මාධ්‍ය ජාලය හරහා YouTube සහ Facebook කරහා මේ විකාශනය වෙනවා. ඒ අයවත් බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. මේ මොහොතේ ධර්මාසනය වෙත වැඩම වදාළ කොළඹ නාරද බෞද්ධ ධර්මායතනාධිපති ශාස්ත්‍රවති පඬිත තලලේ චන්දකීර්ති ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ගෞරවයෙන් පිළිගන්න අතර මේ මොහොතේ රැස්ව සිටින අයට මේ සිදුවන්නේ කුමක්දයි කියා පහදන්නට මට අවසර. ස්වාමින් වහන්සේ ශාක්‍ය තරුණ කවය ශාක්‍ය යූත් ගෲප් කියන්නේ ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරයේ තරුණ දරුවන් වෙනුවෙන් පිහිටුවා තියෙන සංවිධානයක්. මේ දරුවන් ඉතාමත්ම සක්‍රියව ධර්මය හැදෑරීමට අමතරව ප්‍රජා කටයුතු වල ස්වාමීන් වහන්සේ නිරත වෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ ඔවුන් මාස්පතා රැස් වෙලා ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා. මේ එහි කොටසක් විදියට ධර්ම පර්යේෂණ පැත්ත, ධම්ම රිසර්ච් පැත්තේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක දිගුවක් විදියට තමයි මේ දරුවන් මෙම සාකච්ඡාව ඉල්ලා සිටියේ. සියලුම ප්‍රශ්න දරුවන් ලබා දුන්නේ. ඒ දරුවන්ගේ ලැබුණු ප්‍රශ්න අපි සංස්කරණයකින් තොරව අද ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කරනවා. අපි හිතනවා අවුරුදු 15ට වැඩි තරුණ දරුවන්ට විශේෂිත වූ ප්‍රශ්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාවෙන් පිට අපිට වඩා පුරුදු නැති පරිසරයක මොවුන් හැදෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ළමයින්ට ඒ නිසා තියෙන ප්‍රශ්න ලංකාවේ මේ වයසේ දරුවන්ට වඩා වෙනස්. ඒ ඔබ වහන්සේට මේ යොමු වෙන ප්‍රශ්න අනුව පැහැදිලි වේවි. අපි විශ්වාස කරනවා අවුරුදු 15 25 කියන්නේ බොහෝ දරුවන්ට තමන්ගේ පළමු අත්දැකීම ලැබෙන අවුරුදු කිහිපය. ඔවුන් ළමා වියේ සිට තරුණ වියට පත් වෙන අතරේ පළවෙනි විභාගය, පළවෙනි රස්සාව, පළවෙනි සම්මුඛ පරීක්ෂණය, ඔවුන්ගේ ජීවිතේ වෙනත් වැදගත් පළමු අවස්ථා සියල්ල ලැබෙන ඒ කාලේ. ඉතින් ඒ කාලේ ඒ දරුවෝ ගොඩ දෙනෙක් ડિප්‍රෙෂන් එහෙම නැත්නම් මානසික ආතතියට, ස්ට්‍රෙස් එකට සහ ඉනර් පීස් එක තමන්ගේ ඇතුළාන්තේ නිදහස නැතුව දුක් විඳිනවා. ඉතින් ඒ දරුවෝ අපිට අවශ්‍ය වුණා ඒ දේවල් ලබා දෙන්න පුළුවන් ස්පිරිචුවල් ගයිඩන්ස් එකක්, ආත්මීය මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙන්න විහාරස්ථානයේ වෙත කැඳවන්න. මේ එහි උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක්. ඉතින් අපිට බොහොම සතුටුයි මේ දරුවන් බොහොම උනන්දුවෙන් මේ සඳහා සූදානම් වෙනවා. Now for the members here, I will now hand this over to the Sakya Youth Group to conduct the session. Just as my responsibility, I'll let you know how this program is. I will outline how the program goes. Now, what happens is the Sakya Youth Group will officially invite the Venerable Thero to conduct the session, and after that, it will be the Venerable Thero's the questions will be pointed out to the Venerable Thero, and Sudesh here, who is sorry about that technical difficulty. I think there's a problem with the wireless microphone. Until we fix that, let me outline what happens. Sudesh will be translating that back to you. So if you still have any issues, this session will go until 4ish. We have received a lot of questions, so this is one important factor that I want to remind you. The questions are from you. So the theme of the session is your questions answered, not our questions answered. So it's from you.
What we did is Sudesh and Diman, who are the Dhamma research coordinators, they pretty much collated those questions and they came up with a summarized set of questions. So all the questions are there, it's pretty much collated. And we only translated that and we'll be presenting that to the Venerable Thero. And Sudesh will be translating that. We wanted that to happen because also with the interpreting, we thought that it's much better. Somebody from your community kind of outlines that to you. But I'll be there in case there is any help needed. Because it's a pretty tricky one to pretty much translate anything from Sinhala and especially Buddhism, because there will be an element of lost in translation. So before everything, I'll apologize to Venerable Thero and to everybody if there is, without knowing, if we misinterpret something. So we'll take all the, we'll pardon in advance for that. I think that's pretty much it. And I now invite the Sakya youth group. I think Hivin and Sudesh are ready to invite the Venerable Thero formally. Check, Uncle. Check. Mic check. ධර්ම සාකච්ඡාව ආරම්භ කිරීමට පූජ්‍ය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේට මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. To start the proceedings, I would most respectfully request Venerable Thalalle Chandakiththi Thero to instill us with the 5 precepts and conduct an appropriate sermon before we start the chapter meeting. හොඳයි. එහෙනම් පන්සිල් සමාදන් වෙන්න නමස්කාරය කියන්න. නමෝ තස්ස භගවතු බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමනං සම්පුන්නං පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමීසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණීන සද්ධින් පංච සීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත කොලෙත් තියෙනවද? පාටෝන්ද ඔයගා තියෙනවද ප්‍රශ්න? හා? එන්න කොලෙ මත දෙන්න. ඕකේ. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ
පළවෙනි ප්‍රශ්නේ යොමු වෙලා තියෙන්නේ ස්ටඩීස් ගැන අධ්‍යාපන කටයුතු වලට. දරුවන් අහනවා අපගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී මතකය සහ අවධාරණය concentration වැඩි කර ගැනීමට ධර්මය යොදාගත හැක්කේ කෙසේද කියලා. Yeah, to translate in English, so the first question that we received is, how can we use the Dhamma to improve our memory and concentration in our studies? Oh, sorry, science. අපගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී මතකය සහ අවධාරණය වැඩි කර ගැනීමට ධර්මය යොදාගත හැක්කේ කෙසේද කියන එක තමයි මාතෘකාව. අපි දන්නවා So we know මේ ලෝකයේ තියෙනවා මේ රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර. there is a method of washing clothes. රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයකට ගොඩාක් රෙදි දාලා තද කරලා වහුවට පස්සේ මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. So in a washing machine, if we place many clothes inside the washing machine will no longer function because of the overload in clothes. අන්න ඒ වගේ අපේ හිතට ගොඩාක් අරමුණු ඇතුළු කරගෙන තද කරගෙන තිබ්බහම මනස නිසි ලෙසින් වැඩ කරන්නේ නැහැ. In the same way, when our minds are filled with various concerns and contemplations, the mind no longer is able to function in an optimal state. ඒ නිසා ඉගෙන ගන්න කාලේ සිත ගොඩක් සැහැල්ලු කරගන්න ඕන. So because of this, when we are receiving our education, it is really important to have a mind that is free from excessive worries and concern. ඒ නිසා හිත අනවශ්‍ය මතකයන්ගෙන් මුදවා ගන්න ඕන. So it is important to free the mind from unwanted memories and concerns. අපේ හිත හරියට කම්පියුටර් එකක hard drive එක වගේ. Our minds are just like the hard drive of a computer. hard drive එකේ ගොඩාක් files වැඩි වුණාම ඒක stuck වෙන්න පුළුවන්. So I think we all understood that. So when there's too many files on a hard drive, the hard drive has trouble functioning properly. ඒ නිසා hard drive එක විටින් විට මොකද කියන්නේ ඩිෆ්‍රැග්මන්ට් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ එකත් හරියන්නේ නැත්නම් ෆෝමැට් කරන්න. I think we all understood that one. අන්න ඒ වගේ අපේ හිත විටින් විට පිරිසිදු කරන්න අපි උත්සාහවත් වෙන්න ඕන. In the same way that a computer is from time to time it is cleared of unwanted storage and files, in the same way our mind storage has to be cleared up. පිරිසිදු සුදු පාට රෙදි කෑල්ලකට තින්ත බිඳුවක් දැම්මහම ඒක පැහැදිලිව උරාගෙන රැඳී පවතිනවා. If we take a clear cloth, a white cloth, and we mix it with a dye, that pure cloth, because it does not contain any dyes, it's pure, it picks up the dye completely, without any obstruction, without any distortion. කිලිටි රෙදි කෑල්ලකට තින්ත බිඳුවක් දැම්මහම ඒක උරා ගන්න ගතිය අඩුයි, ඒ වගේම පේන්නේ නැහැ. If we take a cloth, for instance, that is already filled with dye, that it's already dirty, it has trouble picking up a new dye. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, ඉගෙන ගන්න දේ මතක තියාගන්න කල යුතු ප්‍රධානම දේ තමයි හිත පිරිසිදු කර ගැනීම. Therefore, in the process of improving our ability to memorize, it is important to keep a mind that is free from unnecessary burdens and concerns. ඒ නිසා හිත පිරිසිදු කර ගැනීම සඳහා විටින් විට තමන්ගේ හිත ගැන බලන්න පුරුදු වෙන්න ඕන.
So for the purpose of purifying the mind, it is important from time to time to reflect on the mind, to see if it's filled with many burdens or concerns, or if it's free from those burdens and concerns. එහෙම බලනකොට තමයි තමන්ගේ සිත තුළ තියෙන හොඳ නරක සිතුවිලි තමන්ට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. When we reflect in such a manner, we will be able to recognize the unwholesome and the wholesome qualities that exist within the mind. එහෙම දැක්කහම නරක ඒවා හිතින් අයින් කරගත්තාම හිතට ඕන තරම් ඉගෙන ගන්න ඒව මතක තියාගන්න ඉඩ ලැබෙනවා. In such a way, upon reflection, when we remove the unwanted, the unskillful thoughts within our mind, we will have the ability, the freedom of mind to then proceed with our education and studies. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්නදී අවධාරණයෙන් ඉගෙන ගැනීමට නම් හිත එක අරමුණක පිහිටුවා ගන්න පුහුණු වෙන්න ඕන. If we are to successfully complete and undertake our studies, it is important to develop one-pointedness of the mind. ඒ සඳහා කිසියම් භාවනාවක් පහසු ගැළපෙන භාවනාවක් තෝරගෙන පුරුදු කරන්න පුරුදු වෙන්න. In order to achieve such state of one-pointedness, it is valuable to pick an object of meditation to train our minds to be one-pointed. මම අහලා තියෙනවා මතක තබා ගැනීමට බොන memory plus කියලා ටැබ්ලට් එකක්. I've heard there is a tablet or a medication you can take called Memory Plus to improve your memory and concentration abilities. බුද්ධ ආගමේ තියෙන හොඳම ටැබ්ලට් එක තමයි මතක තියාගන්න භාවනාව. In the Buddha's Dhamma, the best medication to improve our memory and concentration is meditation. භාවනාවෙන් හිත පිරිසිදු කරගත්තාම එක දෙයකට අවධානය යොමු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම එය මතක තබා ගන්නත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. So I want to I repeat kind of in the sense. භාවනාවෙන් හිත පිරිසිදු කරගත්තාම එක දෙයකට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. When our minds are purified from unskillful and unwholesome tendencies through the practice of meditation, we develop the ability to sustain one-pointedness and concentration in our studies. ඒ නිසාම හොඳට ඉගෙන ගන්නදී මතක තබා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. As a result, we develop the ability to memorize and to focus well in our studies. ඒ නිසා හැමදාම විනාඩි 5ක් හරි උදේට නැගිටලා පන්සිල් සමාදන් වෙලා භාවනාවක් පුරුදු කරන්න ආනාපාන සතිය හෝ වෙනත් මෛත්‍රී භාවනාවක් හෝ පුරුදු කරන්න උත්සාහවත් වෙන්න. Therefore, in order to apply this knowledge, it is best to wake up early in the morning to perform the Buddha Vandana and to undertake the 5 precepts upon which you can practice the meditation of your choice, whether it's metta meditation or anapanasati, in other words, keeping your attention on the breathing process. ඇතිනේ දේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර. බොහොම පිං ස්වාමින් වහන්සේ සුදේශ් පුතාරත් බොහොම පිං අපි බොහොම සතුටින් බලාගෙන හිටියා. පුතා හරි ලස්සනට දක්ෂ විදියට ඒ කාරණා දරුවන්ට තේරෙන විදියට ඉදිරිපත් කිරීම. දෙවෙනි කාරණය ස්වාමින් වහන්සේ මේක ඊ타ත්ම අපිට දරුවන්ගෙන් විශේෂයෙන්ම යොමු වෙන එක. විශේෂයෙන්ම විද්‍යාව ඉගෙන ගැනීම තුළ අපි අර හැම දෙයක්ම දැකලා පංචේන්ද්‍රයන්ට ගෝචරය වුණොත් විතරයි ඒ දේවල් සත්‍ය. අපේ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් පරිබාහිර දෙයක් අපිට දැනෙන්නේ නැත්නම් if we don't experience something it should not be there. අර වගේ තැනක අපි ඉන්නවා. ඉතින් බුදුදහමේ අපේ පංචේන්ද්‍රයන්ට ගෝචරය නොවන දේවල් ගැන සඳහන් වෙනකොට දරුව මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. second one. බුදුදහමේ ඇදහිම් කොටස් අප සහතික කරගන්නේ කෙසේද? අන්ධ විශ්වාසය මත පදනම්ව තිබෙන බොහෝ වෙනත් ආගම් හා සැසඳීමේදී බුදුදහම ඉන් වෙනස් වන්නේ කෙසේද?
Sudesh. Yeah. So to translate in English, the question raised is, how can you confirm the beliefs of Buddhism? How is Buddhism different from the other religions and spiritual traditions of the world, which are largely based on blind belief? So what makes Buddhism unique to other spiritual and religious systems of the world? Oh, sorry, silence. විද්‍යාත්මකව තහවුරු කළේ නැති පමණින් ලෝකයේ යම් යම් දේවල් නෑ කියලා කියන්න තරම් ඉක්මන් වෙන්න හොඳ නෑ. Just because science has not yet proved and validated certain aspects of reality, it is improper to jump to the conclusion that they do not exist or that they are incorrect. බොහෝ දේවල් තියෙනවා විද්‍යාවෙන් කියලා නැත්තේ විද්‍යාවේ නොදියුණුකම නිසා. මිස දියුණුව නිසා නෙවෙයි. There are many aspects of science that have not yet been discovered, and this is because science itself is still developing. Now, to just elaborate this fact, if we look at a lot of the discoveries made by modern science, it is dependent upon the instruments which science employs to discover these things. So in that way, modern science is limited to the tools which it uses in the process of scientific research. Therefore, it is incorrect to come to a conclusion that science has an all-knowing or has supreme in terms of its knowledge. Its knowledge is rather evolving and yet developing and still developing. දැනටත් විද්‍යාව මගින් විශ්ව ගවේෂණයක යෙදෙනවා. So science is still in the process of researching, of knowing, of still understanding the cosmos or the universe. නමුත් තාම විද්‍යාවෙන් විශ්වය පිළිබඳව සමස්තයම දැනගෙන නැහැ. Still, science lacks a complete understanding of the universe. බුදුදහමෙහි ඉගැන්වෙන යම් යම් ඇදහීම් ඒ අනුව තහවුරු කරන්න තාම විද්‍යාව පොහොසත් මදි කියන එකයි මගේ අදහස. So Swami Mahansa's opinion is that science still lacks the development, it still lacks the ability to completely validate the Buddha's teachings and the Buddha's path. සාමාන්‍යයෙන් අපේ පියවි ඇහැට නොපෙනෙන දේවල් මේ ලෝකේ ඕනෑ තරම් තියෙනවා. There are many things that the flesh, the eye that is composed of flesh, still lacks the ability to perceive. ඒවා දකින්නට විද්‍යාත්මකව යම් යම් උපකරණ නිර්මාණය කරලා තිබුණත් ඒ උපකරණවලට පවා හසු නොවන ශක්තියින් තවත් ඉතුරුව පවතිනවා. Although science has developed tools to see beyond what is possible, the human eye, there are still things that exist within the universe that are that still lack the ability to be perceived, even with the help of scientific instruments. ඒ නිසා විද්‍යාව කියන්නේ පරිපූර්ණ වූ සම්පූර්ණ වූ දෙයක් නෙවෙයි. Therefore, science is not something that is complete. It does not have or possess a complete understanding of the universe or cosmos. එය තවමත් දියුණු වෙමින් පවතින දෙයක්. Rather, science is something that is still evolving, still growing. බුදුදහමේ මූලික ඉගැන්වීම් විද්‍යාවෙන් කිසි ලෙසකින්වත් ප්‍රතික්ෂේප වන්නේ නැහැ. The fundamental teachings of the Buddha have not been rejected by science. ඒ නිසා ධර්මය ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් බුදුදහමේ හරය හොයන්නයි වෑයම් කරන්න ඕන. Therefore, someone who is interested in the teachings of the Buddha should strive to understand the essence, the heart of the Buddha's teachings.
බෞද්ධ දර්ශනය සහ බෞද්ධ සංස්කෘතිය කියන්නේ දෙකක් බව අපි තේරුම් ගන්න ඕන. So the Buddhist philosophy and the Buddhist tradition are two different things. This is something we must understand. ගහක පොත්ත සහ අරටුව කියලා දෙකක් තියෙනවා. When we take a tree, the bark of the tree and the heart of the tree, or the core of the tree, are two different things. අරටුව ආරක්ෂා වීමට පොත්ත පැවැත්ම අවශ්‍යයි. For the protection of the heart of the wood, it is necessary to have a bark. This is a defensive mechanism of the plant. ඒ වගේ බුදුදහමේ දර්ශනය ආරක්ෂා වෙන්නේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය මත පදනම්ව කටයුතු කරනකොටයි. Therefore, in the same way that the tree relies on the bark for the protection of its heart or the core, Buddhism, the Buddhist philosophy, relies on its tradition to protect the Buddhist philosophy. ඒ නිසා දහම හොයන කෙනා සංස්කෘතියින්හි තියෙන විශ්වාසයන් පදනම් කරගෙන දහමින් බැහැර වෙන්නේ නැහැ. So whoever tries to go to the essence of the Dhamma, they should not merely rely on the traditional or the cultural aspects of it without probing into the core meaning of the Dhamma. ඒ නිසා ශාක්‍ය දරුවන් විසින් අන්ධ විශ්වාසය බැහැර කරලා බුදු දහමේ හරය හොයන්න වෑයම් කිරීමයි උත්සාහ කරන්න ඕන. එතකොට ඒ හරය දැන් පවතින විද්‍යාවත් ඉක්මවා යන හරයක් බව ඔබටම තේරෙයි. Therefore, as members of Shakya youth group, we should strive when we approach the Buddha's Dhamma to not be content, to not follow blind belief. Instead, to focus on the deep, profound, the world-transcending message of the Buddha, which even science is yet to prove and validate and still lacks the tools to validate. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ තාමත්ම කාලෝචිත දෙයක් මම හිතන්නේ දරුවෝ සෑහෙන දෙයක් ගන්න නැති එතනින් just to add one point to that members of the youth group when we learned I think the parents here will agree the atomic structure was given as Niels Bohr's method. It said the nucleus cannot ever be further broken down. So we got 100 marks if we said that. If we said we can be broken, you get 0 marks. Because the science at that stage believed that was the truth. But now, if you study like string theory, they now don't believe in anything like a matter like that. They think matter and energy go back and forth with the quantum physics. Now, like Venerable Thero mentioned, the science is still evolving. It tries to figure out the ultimate truth of it. So don't use that as an ultimate tool and judge Buddhism based on that. That's what we are just asking. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක ශාක්‍ය තරුණ කවිය දරුවෝ මෙතන මේ මොහොත මෙතනම සාකච්ඡා කරපු ප්‍රශ්නයක් ටිකක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් මම දන්නේ නැහැ කාලයත් එක්ක ඔබ වහන්සේ සමහරලාට බොහොම කෙටියෙන් පිළිතුරක් දෙන්න වේවි සමහර විට ජීවිතයට පරම වූ හේතුවක් හෝ අර්ථයක් තිබේද තිබෙනම් ඒ කුමක්ද? So to translate that in English, does life have an ultimate purpose or meaning? If so, what is the purpose or meaning of life? ජීවිතේට ඒ කියන්නේ මට ප්‍රශ්න දෙන්නේ නැහැ හරියට. මම ඒතර සයින්ස් මේගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් පරම ඒ කියන්නේ purpose of life ඉලක්කයක්ද? ඉලක්කයක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ජීවිතේ අරමුණ අන්තිම වෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද එක එක ඒවාට කියනවනේ ඉගෙන ගන්න කියනවා රස්සාවක් ගන්න කියනවා. අන්තිමේ මොකක්ද? ජීවිතේ පරම ඉලක්කය සතුටයි. The ultimate the ultimate purpose of life, meaning of life, purpose of life is happiness. සතුට
ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර වශයෙන් අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. We can distinguish happiness of two sorts, worldly happiness and spiritual happiness. සහ සතුට සාමිස සහ නිරාමිස වශයෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන්. කෙලෙස් සහිත කෙලෙස් රහිත. So the happiness can be distinguished between the happiness that you get with unwholesome manners and wholesome manners. We can feed a poor animal, right? And then we get happiness based off that. And that's a samisa satuta. And if we just hurt an animal, and if we think that's the thing to be happy, just the cool thing to do, that's not niramisa. So to elaborate that as well, like in a way that our youth can understand, for example, there is happiness that is available in listening to music, in following all your desires, in going out to the clubs and having fun, but there is also a happiness that is being free from those desires, from such cravings. So those are the two. There's one that's where you pursue every desire or the freedom of desires, and then there is, on the other hand, freedom from your desires. කෙලෙස් සහිත සතුටක අවසානය දුකමයි. The happiness that is achieved, that is gained through engaging with the defilements. So when we take the defilements, greed, hatred, delusion, the desire, the pursuit of happiness by employing methods by acting out of greed, hatred, and delusion, ultimately result in dissatisfaction and suffering. ඒ නිසා කෙලෙසුන්ගේ නිදහස් සතුටක් හොයන්න උත්සාහවත් වෙන්න. Therefore, we should strive to search for a happiness that is free from defilements. ජීවිතේ පරම අරුත විය යුත්තේයි. That should be the ultimate purpose of our lives. මම හිතන්නේ දූල පුතාලා මෙතන සාකච්ඡා කරපු ප්‍රශ්නෙට ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතාමත්ම කෙටියෙන් නමුත් බොහොම හරවර පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නය මේකත් අපේ දරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අපිට වඩා අපි හැදිච්ච කාල වකවානුව වල අපි ජීවිතය සරලයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් විශේෂයෙන්ම පුදුමාකාර විදියට දරුවන්ට ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න ටෙක්නොලොජි පැත්ත, ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක තියෙනවා, යාළුවන්ගෙන් ප්‍රෙෂර් එක එනවා, සමහරලාට සමාජ සෝෂල්ස් වල වැඩ කරලා සමහරව දන්නේ නැහැ යාළුවන්ට කතා කරන විදියවත්. ඒ ඔක්කොම chat වලින් කතා කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ දරුවෝන්ට තියෙන තනකාර ලෝකේ දරුවෝ හරියටම ප්‍රශ්න මැද්දේ ඉන්නේ. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති මේ දරුවෙක් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න යොමු කරලා තිනවා. fourth one සුදේශ්. අද ලෝකය අධි වේගකාරී අපෙන් බොහෝ දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. high speed. බෞද්ධ ඉගැන්වීම් සහ ප්‍රතිපත්ති තරුණ අප කෙලෙසින් අපගේ ආතති පාලනය ස්ට්‍රෙස් කන්ට්‍රෝල් කිරීමට මානසික සහනය ලබා ගැනීමට භාවිතා කළ යුතුද? සුදේශ්. So the question is in English, how can young people utilize Buddhist teachings and principles to cultivate mental well-being, manage stress, and find inner peace in today's fast-paced and demanding world? අවසරයි සාරාංශ. දුර ගමනක් යන රියදුරෙකුට දෙනු ලබන උපදෙස් තුනක් තියෙනවා. When you drive for a long destination, there are few instructions that you give to that driver. ඒ උපදෙස් තුන තමයි start early, drive slowly, arrive safely. So I think we understood that. So those are the three advices that you give to someone who is about to embark on a long journey. මේ උපදෙස් තුනම අපේ තුරුණු ජීවිතයට යොදා ගන්න පුළුවන්. In our young lives, these three advices are very valuable to bring to our lives and apply in our lives. තරුණ ජීවිතයක ගමන් කළ යුතු මූලික ඉලක්කය ඉස්සෙල්ලාම තෝරගන්න ඕන. In our young lives, we should find the first goal that we should achieve in our lives. ඒ ඉලක්කයට ගමන් කිරීම කල් නැතුව ආරම්භ කරන්න ඕන. Whatever goal we establish for ourselves, it is important to embark
on going about achieving this goal as soon as possible. කල් නැතුව ගමන ආරම්භ කළොත් අධිවේගීව ගමන් කරන්න උවමනා වෙන්නේ නැහැ. If we start on our journey, on our life's purpose early, we won't have the need to rush around, to be overwhelmed and to travel in a very fast manner. එහෙම වුණොත් ආතතියකින් මානසික පීඩනයකින් තොරව බලාපොරොත්තු වන ඉලක්කයට ගමන් කරන්න පුළුවන්. So if we embark on our journey in an early manner, we won't be overcome by the stress and the anxiety that often overwhelms us if we were to embark on that same journey late. කවුරු හරි කෙනෙක් ගමන පරක්කු වෙලා ආරම්භ කළොත් ඉස්සෙල්ලාම එයාටම එයා ගැන සැකයක් ඇති වෙනවා. If someone starts the journey late, they will start to develop doubts about themselves. මට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? නියම වෙලාවට අදාළ දේවල් සම්පූර්ණ කරගන්න වෙයිද ආදි වශයෙන් ඔහු නිතරම කල්පනා කරන්න ගන්නවා. They will start to have doubts like, can I achieve the goal? Can I reach the goal that I've set for myself? And so forth. ඒ නිසාම යාගේ ආතතිය එන්නම වැඩි වෙනවා. As a result, this leads to their stress growing further and further. මානසික සහනය ගිලිහී යනවා. Their mental well-being starts to diminish. ඒ නිසා බෞද්ධ ඉගැන්වීමට අනුව ආතතිය පාලනය කර ගැනීම සඳහා බොහෝම ඉවසිලිවන්ත ගමනකට පුරුදු වෙන්න ඕන. Therefore, according to Buddhist principles, to control stress, to manage stress, we should embark on our journeys, on our life journeys, in a timely and early manner. අපේ ජීවිතේ වැඩ කටයුතු හැම එකක්ම හොඳට සැලසුම් සහගතව කරන්න තරුණ කාලේ ඉඳලා පුරුදු වෙන්න ඕන. In our lives, whatever objectives we set ourselves, it is important to approach these objectives and goals in a well-organized and possess time management in going about achieving these. ඒ වගේම අදාළ වෙලාවට අදාළ කටයුත්ත සිදු කිරීම සඳහා මේ පුතා කිව්වාගේ time management හොඳට කරගෙන කටයුතු කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. It is important to possess strong time management and management of our overall priorities in going about achieving our goals. එහෙම කරනකොට අනවශ්‍ය ආතතියින්ගෙන් තොරව මානසික සුවයෙන් ඔබට ජීවිතේ ජය ගන්න ජීවිතේ ඉලක්කයට ගමන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. When we manage our lives in such a manner, we will be able to achieve our goals with a sense of well-being, of ease rather than stress and anxiety. සමිනාසි ඊළඟ ප්‍රශ්නය number 5. මේකත් දරුවන්ට ගොඩක් තියෙන දෙයක් මෙයාලා කැමති අර සුපර් හියුමන් ක්වොලිටිස් දැක්කම එතන රෙස්පෙක්ට් එකක් එනවා. කවුරු හරි අහසේ පාවෙල මැජික් එකක් පෙන්නුවොත් එයාට ෆලෝවර්ස්ලා වැඩි. කවුරු හරි භාවනා කරන කෙනෙකුට වඩා ෆලෝවර්ස්ලා වැඩි අහසේ පාවෙන කෙනෙකුට. ඉතින් ඒ නිසාද කොහෙද මේ දරුවෝ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තිනවා. මිනිස් මනස දියුණු කිරීම තුළින් විශේෂ මිනිස් හැකියාවන් ඉක්ම වූ අහසේ පාවීම, සිත් කියවීම, මනෝකාය වෙනත් ස්ථානයකට ගමන් කිරීමේ වැනි විශ්මයජනක හැකියාවන් ලබාගත හැකිද කියලා. සුදේශ්. So to translate in English, the question is it possible to attain supernatural powers such as levitation, flight, telepathy, mind reading, visit places through the mind-made body, through developing the mind? We often hear, people floating, after meditation. Are these abilities actually a truth or reality? ඔව්, එහෙම හැකියාවන් ධර්මෙහි සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. Yes, in the Buddhist Dhamma, such abilities exist. හැබැයි එක දවසක් බුදුහාමුදුරුවෝ ගඟකින් එතර වෙන්න ගම් ඉවුරකට වෙලා හිටියා.
However, there is a story where the Buddha, on trying to cross a river, he stayed on the foreshore, waiting there. ඒ වෙලාවේ එතෙන්ට ආවා හිත දියුණු කරගත්ත ප්‍රාතිහාර්ය පාන්නට හැකියාව තිබිච්ච අන්‍ය ආගමික පූජකයෙක්. As the Buddha was waiting on the foreshore of the river, waiting to cross, alongside him came a rishi or a non-Buddhist person who had the ability to perform supernatural feats. එයා බුදුහාමුදුරු දිහා වඥාවට වගේ hina වෙලා ගඟ උඩින් වතුර දිගේ ඇවිදගෙන ගියා එගොඩට ගියා. So he looked at the Buddha in a condescending manner and then proceeded to walk on the water and cross the river. බුදුහාමුදුරු නිහඬව ඒ දෙස බලාගෙන හිටියා. The Buddha silently observed this instance. ඒ වුණාට හාමුදුරුවන්ට ඉවස ගන්න බැරි වුණා. However, this monk could not patiently observe. එතන හිටපු හාමුදුරුවරු බුදුරජාණන් වහන්සේට කිව්වා බුදුහාමුදුරන්ටත් පුළුවන් නේ වතුර උඩින් ඇවිදින්න ඔබ වහන්සේත් ওই විදිහටම ඇවිදගෙන යන්න. ඇයි අපි සෙකන්ඩ් වෙන්නේ කියලා. So the monks who were in the Buddha's company, they were like, Buddha, why can't you can also do the same thing? Why didn't you also proceed to walk on water and just cross the river and fall to the humiliation of the other non-Buddhist person? එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ එතන හිටපු ගඟෙන් මිනිස්සු එගොඩ මෙගොඩ කරන තොටියාගෙන් අහනවා ඔයා ගඟ එතර කරන්න මිනිස්සුන්ගෙන් කීයක් අය කරනවද කියලා. So the Buddha asked the question, from the ferryman, the person who is responsible for taking normal people, not people who walk on water, normal people like us, how much he charges to cross for his ferry fare for taking people from one end of the river to the other end. එතකොට ඒ තොටියා කියන ඒ ගඟ එක්තර කරන කෙනා කියනවා මේ අඩමස්සක් කියලා සත 50ක් වගේ පොඩි ගාණක් කියලා කියනවා. So the ferryman replied, I only charge approximately 50 cents, is give or take. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන අර මිනිස්සේ කරපු වැඩේ වටිනකමත් එච්චරයි කියලා. The Buddha replied that the value of the supernatural feat that was performed by the non-Buddhist spiritual master or spiritual person is worth the same amount, 50 cents. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මූලික ඉගැන්වීම බුදුහාමුදුරු කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට අහසෙන් යන්න හිත් කියවන්න වෙනත් ප්‍රාතිහාර්ය පාන්න කියලා දෙන්න නෙවෙයි. A Buddha arises in this world not to teach people how to fly, levitate, read minds and perform supernatural feats. බුදුහාමුදුරු කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙන්නේ දුකෙන් පෙළෙන සත්වා එයින් එතර කරවීමට මඟ පෙන්වන්නයි. A Buddha arises in this world with the sole objective, the primary objective of teaching beings how to overcome suffering, how to come out of suffering, how to be released from suffering. එහෙම ඒ මඟ ගමන් කරනකොට අමතර ප්‍රතිලාභ විදිහට මේ කියන හැකියාවන් ඇතම් කෙනෙකුට ලබා ගන්න පුළුවන්. On traveling this path taught by the Buddha, there are side benefits that are not the primary objective, they are secondary to the journey. And such supernatural abilities fall under this category. They are byproducts of the spiritual journey rather than the primary objective. ගුවන් යානයකින් එකාන්තයක ඉඳලා තවාන්තයකට යනකොට අතර මගදී කෑම කන්න ලබා දෙනවා. So when you are traveling, when you're traveling on a flight, they give you food on the way. නමුත් අපි ගුවන් යානෙන් යන්නේ ඒකෙන් දෙන කෑම කන්නම නෙවෙයි ගමන කෙලවර කරන්න. Yes. So when we are going on a flight, say from Melbourne to Sri Lanka, we take a flight.
We don't go on the flight for the purpose of having the meals or having the food on the plane. That is not our primary objective. කෑම කකා ප්ලේන් එකකින් බහින්න නැතුව හිටියොත් ගමන යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. If we stay on the plane eating food, focused on eating the food, and we will never be able to complete our journey. ඒ නිසා බුදුදහමේ හරය තේරුම් අරගෙන වැඩ කළොත් හොඳයි. Therefore, it is important to understand the purpose of the Dhamma, the primary purpose of the Dhamma, and to work or to learn the Dhamma and practice the Dhamma according to its ultimate purpose, which is the freedom from suffering. I think we'll go to the next question. Just to add to that, dear members, when we were learning, when we were your age, for us Buddhism was a lot of stories. We learned about the Jatak Katha and the stories, but at a certain stage and later in the life, I thought that we actually missed the true core of the Buddhism. That's exactly what Venerable Thero said. Api plane ekේ කකා ඉඳලා තියෙන. So we are still on the flight, and because we were eating so much, we forgot to get off the flight. And what we need to ultimately do is apply what we learn in Buddhism to our day-to-day life and make our lives, we have the peace of mind before dying. It's when other religions talk about the salvation after death, Buddhism talked about salvation at this right moment. So that's what we missed out. That's what we are learning now. You guys are in a really good position. We are time traveling 30-40 years back and asking you guys, don't wait like us until like you're 40-50 to learn this. Learn that now. අනිත් ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දැන් ටිකක් සංවේදී පැත්තකට යන්න වෙනවා අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අපි දරුවන්ට කිව්වා your questions answered. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ සමහර questions ටිකක් සංවේදී sensitive. ඔබ වහන්සේගේ අවසරය මත මම අහනවා මේ සමහර ප්‍රශ්න දෙමව්පියනි පොඩ්ඩක් මේක අහන අම්මලා තාත්තලාටත් කියන්න ඕන. මොකද පස්සේ අහන්න ඉඩ තියෙන නිසා සමහර ප්‍රශ්න දරුවෝ දෙමව්පියන්ගෙන් අහන්නේ නැහැ සංවේදී වැඩිකමට. හැබැයි දරුවන්ට මේ ප්‍රශ්න තියෙන ඒගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට හිතනවා අපිට උත්තරත් නැහැ. නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය තමයි මේකට උත්තර දෙන්න හොඳ. මම එක ප්‍රශ්නයක් කියන්නම්. මේ වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. අද කාල වේලාව අනුව බලමු. නමුත් පළවෙනි ප්‍රශ්නය බුදු දහමට අනුව සමරිසි බව එනම් සමලිංගිකත්වය පවක්ද? Number 6. So the question is homosexuality a sin according to Buddhism? මේ ලෝකයේ මිනිස්සු කරන වැරදි ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. In this world, the unskillful actions of that people perform are of two sorts. ඒකට කියනවා පාලියෙන් ලෝක වජ්ජ පඤ්ඤත්ති වජ්ජ කියලා. So the two types are loka vajja and panya vajja. ලෝක වජ්ජ කියන්නේ ලෝක සම්මතය අනුව වැරදියයි සම්මත කරගත්ත දේවල්. So the first one, loka vajja, is the things that the world, the conventional world, our society, deems as incorrect or improper. පඤ්ඤත්ති වජ්ජ කියන්නේ පනවන ලද සිල්පද නීති රීති රෙගුලාසි වගේ දේවල් කැඩීම. So that one is the vinaya or the disciplinary, the laws and the conditions that were kind of given to somebody. When we breach that, that falls into that. The first one is the society. The second one is we observe a set of conditions, rules, and we break that. පඤ්ඤත්ති වජ්ජය එක එක සමාජ තලවලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥප්ති නීති රීති රෙගුලාසි දැන් ලංකාවේ නීතිය මෙහෙට බලපාන්නේ නැහැ. මේ නීතිය ලංකාවට බලපාන්නේ නැහැ. මාර්ග නීති තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලාට විනය නීති තියෙනවා. වගේ එක එක්කෙනාට වෙනස් වූ නීති පැනවීම් තියෙනවා. So the second category, panyadi vajja, that category which consists of laws and regulations and rules, they change or vary
from different countries, from different states, and so hence there's a multitude of different rules and regulations that vary from state to state, country to country. කෙසේ වෙතත් සමරිසි බව කියලා කියන්නේ ලෝකය විසින් සම්මත කරගන්නා ලද වරදක්. So the homosexuality is, as per different regions, different communities, a wrong thing to do as per the worldly rules. ලෝකයේ බහුතරයක් දෙනා අදත් එය වරදක් ලෙසින් පිළිගන්නවා. So the majority still considers that as a wrong thing to do. So you might have a different view based on the geological place we are in. We are talking about the universal situation here. මේ ලෝකයේ තියෙන රටවල් සමූහයකින් සමරිසි බව නීතිගත කරලා තියෙන්නේ රටවල් 4-5ක් වෙන්න පුළුවන්. Out of all the countries that have given a legal status to homosexuality, there's only a few countries, maybe 4 or 5 countries, that have given that status of freedom. ඒ නිසා බහුතරයක් දෙනා ලෝකයේ සිටින එය වරදක් නිසා පිළිගන්න නිසා වරදක් ලෙස පිළිගන්න නිසා තමයි ඒක ඒකින් වළකින්නට පෙරඹලා තියෙන්නේ. So since the majority of the world population still considers that as a wrong thing to do, that's why it's recommended to still safer to take this as a wrong thing at this stage. බුදුදහම ලිංගිකත්වය සහ මුලින්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. The Buddhism does not ignore or just reject the concept of sexuality. බුදුදහමේ ඉගැන්වෙන කාමය සම්බන්ධයෙන් හැසිරීම් දෙකක් තියෙනවා. The Buddhism teaches of the behavior with regard to sexuality, and that's twofold. ඒ කාම මිච්ඡාචාරය සහ කාම සම්මාචාරය. That is kama mithyachara and kama sammachara. කාන්තාවක් පිරිමි කෙනෙක් සමග ආවාහ විවාහ වෙලා නීතියානුකූලව විවාහ වෙලා කරනු ලබන ලිංගික එක්වීම බුදුදහමින් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. The Buddhism does not reject the reality of two married people having sexual intercourse. That is not rejected by Buddhism. And because if it's married and as per the standards or as per the community, if it's not treated as a wrong thing to do, Buddhism respects that. කාන්තාවක් පිරිමියෙක් සමග විවාහ වන්නේම ලිංගික කාර්යයන් කිරීමට නෙවෙයි මූලිකවම ප්‍රජාව බිහි කිරීමටයි. The mere objective of marriage is not just having the physical or sexual intercourse. It's pretty much the wider meaning of that is to propagate the community to have offsprings. සමරිසි විවාහයන් තුලින් එහෙම ප්‍රජාවක් බිහිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. We don't see the same sex marriages to have that objective. එයාලටත් ප්‍රජාව බිහි කරන්න ඕන නම් ප්‍රතිවිරුද්ධ ලිංගිකයෙකුගේ සපෝට් එක අවශ්‍ය වෙනවා. If they want to have an offspring, you will see that a different sex person has to be involved. එහෙනම් ඒ අනුව අපි තේරුම් ගත යුත්තේ මෙය බෞද්ධ ධර්මයට අනුව ගත්තාම කාමය අනිසි ලෙස පරිහරණය කිරීමක් විදිහටයි. As per traditional Buddhist teachings, so we have to conclude that it has to be considered as the sexuality being used in the improper way. එය අධර්ම රාගය නමිනුත් හඳුන්වනු ලබනවා. That concept is called adharma ragaya.
ඔබට පැහැදිලි ඇති ඊටාත්ම දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න මේවා. ඒ නිසා අපි ඉදිරිපත් කරා. මං කාලය ගැන හිතලා අපි සුදේශ් බලමු නේද මොනවද වඩා ඉම්පෝටන්ට්. දැන් අපිට ප්‍රශ්න ස්වාමීන් වහන්සේ 10 15ක් පමණ ඉදිරිපත් වුණා. ඊටාත්ම හොඳ ප්‍රශ්න. ඉතින් දැන් ඔබ වහන්සේ සඳහන් කරපු කාර්යයට සමීප ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබුණා. ඒ තමයි අසභ්‍ය නැරඹීම. ඒ කියන්නේ පෝනෝග්‍රැෆි. වගේ දේවල් තුන්වෙනි ශික්ෂාපදයේ කඩකිරීමක් කරනවාද? ඊට පස්සේ මේ දරුවන්ගේ තියෙනවා මේ දරුවෝ කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ තරුණ අය අතර තියෙනවා concept එකක් sexting කියලා. sexting වලින් කරන්නේ යාළගේ ශරීරයේ පින්තූරයක් විහිළුවට වගේ යාළුවෙකුට යවන. ඉතින් ඒවා නරක දේවල්ද කියලා අහන හැම ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ඔක්කොට මේක උත්තරයක් දෙමුනේ. එහෙම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙම කිව්වනම් හොඳයි. ඔව්. මේ ලෝකයට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙන්නේ ප්‍රධාන අරමුණක් නිසා. A Buddha arises in this world with a primary objective. බුදුහාමුදුරුවෝ තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධාන කාරණාවක් තියෙනවා. There is one thing, or one purpose, one thing that the Buddha expects from his disciples. ඒ තමයි හිත පිරිසිදු කර ගැනීම. And that is, what is that one purpose? That is the purification of the mind. හිත පිරිසිදු කරගන්න නම් කල යුත්තක් තියෙනවා නොකල යුත්තක් තියෙනවා. In order to purify the mind, there are things one should engage in and one should abstain from engaging in. නොකල යුත්ත තමයි සියලු ජාතියේ පව් නොකර සිටීම. The thing not to do is refrain from doing any sort of sinful activities. කල යුත්ත තමයි කුසල් වැඩි දියුණු කිරීම. What one should do is the performance and doing of all good deeds or wholesome actions. පාලියෙන් කියන්නේ සබ්බ පාපස්සා කරනං කුසලස්ස උපසම්පදා. ඔය දෙක කරාම ස්වභාවයෙන්ම හිත පිරිසිදු වෙනවා. So the Pali verse for this is Sabba Papassa Akaranam Kusalassa Upasampada. So this means that when one abstains from evil or unwholesome actions and performs wholesome actions, one purifies the mind in this manner. ඒ අනුව බැලුවොත් ස්ථිර සම්බන්ධතා වලින් පරිබාහිර ලිංගික එක්වීම වලින් අසභ්‍ය දේවල් නැරඹීමෙන් ස්වයං වින්දන ආදී කාර්යයන්ගෙන් මූලිකවම දෙන දේ තමයි තමන්ගේ හිත ඉස්සෙල්ලම අපිරිසිදු වෙන එක. So the concepts that was raised here, like pornography, the masturbation, and then so there was another one with regard to casual sex, which is without having a serious relationship, just having one night stands and things like that. All of these are ending up with having unwholesome thoughts at the end of the day. හිත අපිරිසිදු වෙන අකුසල් සිතිවිලි කරගෙන බෞද්ධයෙක් විදිහට ඉදිරියට ගමන් කරන්න බෑ. So by engaging in such activities aforementioned and generating unskillful thoughts, unwholesome thoughts, practicing as a Buddhist and working towards that primary objective that the Buddha stated, which is the purification of the mind, these things are counterintuitive. It is counterproductive to the goal of the Buddha's teachings. ඒ නිසා බෞද්ධයෙක් විදියට ඔබ කළ යුත්තේ යම් ක්‍රියාවක් කිරීම තුළ හිත කිලිටි වෙනවා නම් එවන් ක්‍රියාවන්ගෙන් වැළකී සිටීමයි. So, if there is any behavior, this does not just include engaging in watching pornography, casual sex, or sexting, any behavior that causes the mind's unskillful tendencies to increase. In other words, the defilement of the mind. According to the Buddhist scriptures, the defilement of the mind. If this is happening through engaging in such a behavior, one should work to abstain from such action. මේ කියපු සියලු ක්‍රියාවන් කරනකොට කිසි ලෙසකින්වත් හිතේ පිරිසිදුකමක් නම් ඇති වෙන්නේ නැහැ.
Engaging in the aforementioned activities, a mental purification, the mind purified from its unskillful tendencies, cannot be achieved. ඒ නිසා එයින් පුළුවන් තරම් වැළකී කටයුතු කරන්න. Therefore, one should make an earnest effort to abstain from such activities and behaviors. ඉතාමත්ම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ අපි බොහොම කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබිච්ච නිසා ඒ ප්‍රශ්න කිහිප එකතු කරා. නමුත් මම හිතනවා දරුවන්ට පැහැදිලි පිළිතුරක් එතන ලැබුණා. මොකද මේක මම කලින් කිව්වා වගේ your questions answered. ඒ දරුවා යොමු කරේ ප්‍රශ්නේ ඒ දරුවන්ට යම්කිසි පිළිතුරක් එතනදී ලැබුණා. තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපේ දරුවොත් එක්ක ඉන්නකොට අපි අහන දෙයක් තමයි දැන් මේ සංස්කෘතිය තුල අම්මා තාත්තා දැන් අම්මා කුස්සිය වැඩ කරනවා තාත්තා කරන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. එතකොට දරුවෝ සමහරලාට ප්‍රශ්න කරනවා ඇයි අම්මා විතරක් මේක කරන්නේ? ඇයි තාත්තා මේක කරන්නේ නැත්තේ? ඒ වගේ ඒවා හොඳ ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ දරුවෝ ඇත්තට ඔබ්සර්ව් කරලා අහන දේවල්. සමහර දේවල් සංස්කෘතිකමය අපිට පැහැදිලි කරන්න දෙනවා මේවා සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. අම්මා තාත්තා අතර ගෞරවය ආදරය තියාගන්නේ මෙහෙමයි. ඒ හින්දා වෙන්නේ නැති මේ ප්‍රශ්නේ යොමු වෙලා තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ටිකක් අමුතු ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නේ. අපට උපත දුන්නේ අම්මා නිසා ඇයට වැඩියෙන් ගෞරව කළ යුතු බවක් අපට පොඩි කාලේ කියා දී තිබෙනවා. එසේනම් තාත්තලත් ඔවුන්ගේ බිරිඳට ඉතා ගෞරව කළ යුතුයි නේද? දරුවන්ගේ මව විදියට. තම බිරිඳට කායික සහ වාචික හිංසා කරන සැමියන්ටත් අකුසල් කර්ම රැස් වෙනවා නේද? Question 11. Yeah. So the question in English is, we are told from a young age that we must respect our mothers the most because she gave birth to us. Should fathers also uphold that high level of respect to his wife because she is the mother of his children? Will fathers who abuse the mother of their children physically and verbally receive bad karma as well? අනිවාර්යයෙන්ම අකුසල කර්ම රැස් වෙනවා. There definitely is bad karma or unwholesome karma that is generated. හැබැයි අපිට උපත ලබා දෙන්න අම්මට විතරක් තනියෙන් බෑ. However, our mother can't single-handedly give birth to us. තාත්තගේ සහයෝගය ලැබිච්ච නිසා තමයි අපි මේ ලෝකෙට ඉපදිලා තියෙන්නේ. It is because of the combined support of a mother and father that we have come to this world. ඒ නිසා අම්මා තාත්තා දෙන්නම අපට එක වගේම වටිනවා. Therefore, mother and father both are valuable. එහෙම වුණත් බුදුදහමේ ඉගැන්වීමට අනුව ගෙදර අයිති තාත්තට. However, according to Buddhist tradition, the household, the head of the household is the father. ඒ නිසා තාත්තට ගෘහාධිපති කියනවා. Therefore, the father is given the title Gruhadipati, Lord of the house. අම්මා තමයි ගෙදර පාලනය කරන කෙනා. And the mother is the one who rules the house, or rules over the house. තේරෙන විදියට කිව්වොත් ගොඩාක් ගෙවල් වල ඉන්න තාත්තා කියන්නේ විධායක බලතල නැති ජනාධිපතියෝ වගේ. So the dad or father can be considered as the president without executive powers. අම්මා කියන්නේ විධායක බලතල සහිත අගමැති වගේ. Amma is like the prime minister, all powerful prime minister who has the executive powers. ගෙදර ඉන්න අම්මා දරුවන්ගේ සහ ස්වාමියාගේ වැඩ කටයුතු සොයා බලා මූලිකව කටයුතු කිරීම අපේ බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය. The responsibility of the father is to make sure අම්මා. The responsibility of the mother is to ensure that she looks after every day-to-day physical, psychological, emotional requirements of their children and attend to those matters. ඒට උපරිම සහයෝගය ලබා දීම තාත්තාගේ වගකීම. Father is considered having the supporting role for those activities. ගෙදර ඉන්න අම්මා කෙනෙක් සහ තාත්තා කෙනෙක් ළඟ සමව තිබිය යුතු ලක්ෂණ 4ක් තියෙනවා. There are 4 conditions that should be same with mother and father. ඒවට අපි කියනවා සම සද්ධා,
සමසීලා, සමචාගා, සමපඤ්ඤා කියලා. These four qualities are called Samashraddha, Samasila, Samachaga, or Samapanya. If I translate this English, Samashraddha means same conviction, same belief, same faith. Samasila means same or similar in morality, virtue. Samachaga means same in generosity. Samapanya means similar or the same in wisdom. So a mother and father, in order to be compatible for each other, needs to have these similar qualities, similarity in conviction, in virtue, in generosity, and in wisdom. මේ කියන කාරණාවලින් අම්මා තාත්තාත් ඔවුනොවුන්ට සංග්‍රහ කළ යුතු වෙනවා. ඔවුනොවුන් හා කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. Yeah, so with those ones, mother and father has to they have to have this inner connection to sponsor each other to make sure that these items are maintained. හොඳ ගෙදරක අම්මයි තාත්තයි දරුවෝයි එකතු වෙලා හැමදාම කතා කරන්න වෙලාවක් හදාගන්න. In a Buddhist household, the mother, father, and the children, there has to have a time that they all get together and talk with each other. මොනතරම් කාර්යබහුල ජීවිත ගත කළත් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම වෙලාවක් තියාගෙන දවසේ කටයුතු පිළිබඳ ඔවුනෝන්ගෙන් අහලා විමසලා බලලා කටයුතු කරන්න පුරුදු වෙන්න. It is important to allocate time in the day to talk with each other, mother, father, children, to discuss with each other their concerns, their worries, their day-to-day well-being, and to clarify these each other, to have that transparency within the household with each other. ඔවුනෝන්ගේ අදහස් දැනගත්තාම අනවබෝධය දුරු වෙලා යනවා. When the misunderstandings between mother and father, father and children, mother and children, when these misunderstandings between each other, the separate parties exist, through discussion, one alleviates these misunderstandings, and the members of the household gain an understanding of each other. අනවබෝධය දුරු වෙනකොට ගෙවල් වල තියෙන රණ්ඩු සරුවල් කායික වාචසික හිංසා සියල්ල අඩු කරගන්න පුළුවන්. When an understanding is developed and nurtured within the household between each other, the unnecessary conflict and the drama that exists within the household, the unnecessary harm that is generated from such conflicts diminish and are reduced. මම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ එතන මේ ප්‍රශ්නේ කොටසක් තිබුණා මේ මම හිතන්නේ දරුවන්ට ඩිරෙක්ට් ආන්සර් එකක් නැතුණාට එතන ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි තිබුණේ තමයි කවුරු හරි තාත්තා කෙනෙක් වාචිකව කියන්නේ verbally නැත්නම් physically abuse කරනවා නම් තමන්ගේ partner බිරිඳට එයාට අකුසල් කර්ම රැස් කරනවාද කියලා මම හිතන්නේ ඔබ වහන්සේ කිව්ව කාරණෙන් මම ප්‍රශ්න පටන් ගන්නකොට ඒක තිබුණේ එහෙමයි සංස. එතකොට දරුවන්ට මේ ප්‍රතිඵලේ ඒකට ලැබුණා ස්වාමීන් වහන්සේ මේකට related ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම සම්බන්ධ කරන්න question number 13. මෙතනත් මේ දරුවන් ගේන එකක් දරුවන්ට අම්මලා තාත්තලා එක්ක පොඩි ගැටුමක් එන තැනක් තියෙනවා. ඒ තමයි විනය. අම්මලා තාත්තලා දරුවන් ඩිසිප්ලින් කරන්න හදද්දී දරුවෝ එක කියවන විදිය වෙනසක් තියෙනවා. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති දරුවෙක් මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරලා තියෙන්නේ. අප හොඳින් හැසිරෙන සහ විශ්වාසදායී ලෙස කටයුතු කරන බවට පෙන්වද්දිත් අපගේ දෙමාපියන් තදින් අපගේ නිදහස සීමා කරද්දී අප කුමක් කළ යුතුද? Okay, so the question in English, I think we can all relate to this as having quote-unquote brown parents. It's what do we do if we want some more freedom, but our parents are very restrictive, even when we have shown to be well-behaved and trustworthy? How should I say? කළ යුතු දේ තමයි තවත් නිදහස ඕන බව අම්මටයි තාත්තටයි කියන එක. It's demanding, it's telling the parents that we would like some more freedom in our lives. හොඳින් හැසිරෙන්නත් ඕන, විශ්වාසදායී ලෙස කටයුතු කරන්නත් ඕන. එහෙම කටයුතු කරන ගමනේම තමන්ට අවශ්‍ය නිදහස මදි කියලා දැනෙනවා නම්
ඒකට සාධාරණ හේතු ඉදිරිපත් කරලා නිදහස ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න ඕන. So if we are well behaved, while we are being well behaved and trustworthy with our parents, it is important to understand the reasons, underlying reasons why our freedom is being restricted and work towards overcoming those reasons that they hold, or the reasons they have for limiting our freedom. නිදහස ගැන එක එක්කෙනා එක විදිහට දකිනවා. Freedom, the word freedom, is something that each of us interpret in different ways. මේ කඩදාසි කොලේ අරගත්තොත් එක්කෙනෙකුට උඩින් බලන කෙනෙකුට මේක ඍජු කෙටි ඉරක් බව පෙනෙයි. ඉදිරියෙන් බලන කෙනාට මේක දිග ඉරක් බව පෙනෙයි. ඒ වගේම පැත්තකින් බලන කෙනාට මේක පැතලි ෂීට් එකක් බව පෙනෙයි. මුල්ලෙන් බලන එක්කෙනාට මේක උලක් බව පෙනෙයි. එක එක්කෙනා දකින ඇන්ගල් එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. So as the Thero said, when one is holding a piece of sheet, if we look at it from above, it looks like a short line. When we look at it from the front angle, it looks like a long line, and from another angle, it's a little point. So the angle that we approach with the word freedom is different. So we must first understand this. අපි දකින කෝණයෙන්ම අනිත් අය දකින්නේ නැති නිසා තමයි ඔය වගේ මතවාද නිදහස සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන්නේ. So these different opinions, needs, they arise. This issue arises largely because we have different interpretations of freedom between ourselves, amongst ourselves. කොහොම වුණත් ඔබ සතුටු වෙන්න ඕන ලංකාවේ ගොඩක් දරුවන්ට වැඩිය ඔබට නිදහස තියෙනවා මෙහි ඉන්න ලාංකික දරුවන්ට. As a whole, though, we should be happy that compared to a lot of the children in Sri Lanka, of similar age, that we have a lot more freedoms available to us compared to children in Sri Lanka. අම්මල තාත්තලා දරුවන්ට ඉන්නේ ඉල්ලන හැම දෙයක්ම දෙන්න නෙවෙයි. A mother and father exists not to grant each and every need or wish, each and every wish that we grant, to grant every wish that we have. අම්මයි තාත්තයි දරුවන්ට ඉන්නේ අවශ්‍ය සුදුසු දේ ලබා දීම සඳහායි. A mother and father exist to provide us with the necessary needs that we have, the necessary needs for our well-being and long-term welfare. ඔබ සරුංගලයක් නම් අම්මයි තාත්තයි කියන්නේ ඒ සරුංගලයට ගමන් කරන්න නූල දෙන එක්කෙනා වගේ. If we take the example of flying a kite, you are the kite, and the mother and father are like the person who is holding on to the string and slowly extending the string out further and further. සරුංගල් අරින එක්කෙනා දන්නවා සරුංගලේ උඩුහුළඟට අහු වුණොත් කුණාටුවකට අහු වුණොත් කැඩි සුණු විසුණු වී යන්න පුළුවන් බව. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම සරුංගලේ තමන් ළඟට ගන්න පුළුවන් විදියට නූල අල්ලගෙනයි ඉන්නේ. So the mother and father, or the person who is flying the kite, knows that if he extends it too far, the kite can get caught up in a current of air, in a strong current of air, and it will cause the kite to break down. In the same way, our parents have that understanding. The person who is flying the kite needs to have the understanding of when is it too far, that this kite is being stretched out too far, and know when to recoil the kite back to his control. එතකොට අම්මයි තාත්තයි ඔබට නිදහස ලබා දීලා තියෙනවා. හදිසියේ හරි ඔබ හොයපු නිදහසෙන් ඔබට කරදරයක් වුණොත් එය එයින් මුදවා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඒ සීමාවේ රඳවාගෙන තමයි අම්මා තාත්තා ඔබට නිදහස දෙන්නේ. So a mother and father gives us freedom with this. So in the same way that the person who is flying the kite extends the kite
with his control in his hand, not allowing it to be caught up in current or streams. The mother and father extends the strings, or extends the freedom of their child, keeping the control, keeping protection over you closely in their hands. ඒ නිසා නූල කඩාගෙන උඩු හුළඟට අහුවෙලා සරුංගලේ විනාශ කරගන්න එපා. So in the same way, don't get caught up. If we take the analogy of the kite, don't allow your lives to be caught up in the stream, in the strong wind of air that the kite got caught up in. So realize the value of restraint in your lives. So I think one thing that we can relate to that is when we were young, we remember that the parents will agree that there were times that we were so angry with the parents that they actually kind of disciplined us. But when we became elder, we with friends like Venerable Thero mentioned, we discuss with each other. It's like, I now understand where he came from. So I'll give you one example. If you have a really small sibling, let's say grade 3, 4, their eyes are glued to the iPad, right? As young adults, I think I know some of you, you discipline your siblings, right? Because you know how bad that is. But for that child, they would hate you. You are the most hated person on earth because you are just blocking that you are checking the iPad. But looking back, you know what you were trying to do is like Venerable Thero said, if you release that, if you let go the kite, it will go to its own peril, right? Disaster. Therefore, put yourself to your sibling and look at your parents, and you will see them in a totally different perspective. If you are not agreeing now, just think for yourself, maybe later I will get what they're trying to do. They're trying to do good for me. ස්වාමීන් වහන්සේ කාලය ගැන මම බලාගෙන හිටියේ. දැන් අපි ඉතාමත්ම හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සෑහෙන ප්‍රශ්න ටිකක් කතා කරා. බොහොම පින් ඔබ වහන්සේට. ප්‍රශ්න 3ක් වගේ තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. එතනින් මම දන්නේ මේ ඔක්කොම කතා කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. නමුත් කෙටි උත්තර දෙන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඒක කෙලින් ඉස්සෙල්ලා අහනම් 14. මේ සමහර ප්‍රශ්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේගොල්ලෝ අහනවා මේ අරක කරන එක ඕකේද මේක කරන එක ඕකේද ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් ඔය දැන් අපේ වැඩිහිටි සමාජෙත් ඔය මස් කන එක ගැන එහෙම නිතර අහනවා වගේ මෙතන අහලා තිනවා number 14 බිත්තරයක් කැඩීමේදී පවක් සිද්ධ වෙනවාද? මම අසා තිබෙනවා ගොවිපළ බිත්තර farm eggs වල ජීවයක් නැහැ කියා. ඒ කියන්නේ ඒ බිත්තර කෑම පවක් නොවේයි නේද? සුදේශ්. So the question is, when you break eggs, is that a sin? I heard farm eggs have no life inside the eggs. So is it okay to eat those eggs? ලංකාවේ එහෙම බිත්තර වලට කියන්නේ බෞද්ධ බිත්තර කියලා. In Sri Lanka, such eggs are called Buddhist eggs. බිත්තරයක් කැඩීම පවක් වෙනවා බිත්තරය ඇතුලේ පැටවෙක් හිටියොත්. Breaking the egg becomes a sin or an immoral action if there is life inside that egg, or instead of life maybe a chick. Yep. බිත්තරයක් ඇතුලේ ජීවයක් තියෙන්න පුළුවන්. ජීවය තිබ්බට ප්‍රාණයක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ප්‍රාණියක් ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. So inside the egg there can be a particular chemical composition that has the potential of having a life, but that does not necessarily mean there is life within. ජීවයක් තියෙන නිසා එතන බිත්තරේ කුණු නොවි තියෙනවා. ජීවයක් නැත්නම් ඒක කුරු බිත්තරයක්. Yeah, just because that has that chemical composition of the jiva, the life, the intrinsic life there, the egg is kept as unrotten. Otherwise, it will be a rotten egg. බිත්තරයකින් පැටියෙක් ගන්න නම් ඒකට අවශ්‍ය කරන උණුසුම ලබා දීලා කිකිලියක් විසින් රැකලා ඒ කටයුත්ත කෙරෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම්
නිරායාසෙන් නිකම්ම ඒ අදාළ උණුසුම ඒ අදාළ පරිසරය නැතුව බිත්තර වලින් පැටව් හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් සුපර් මාකට් වල තියෙන බිත්තර වල පැටව් ඉන්න ඕන. So as Science said, for an egg to actually produce offspring, it needs to receive the necessary requirements such as warmth of a hen, the necessary conditions. There are certain conditions that exist in order for it to be accessible or productive or productive of life. Otherwise, if it were the case that an egg in and of itself can produce a life, then you'll see, chickens hatching out of eggs in the supermarket. ෆාම් වල බිත්තර වල ජීවියෙක් නැහැ කියලා දන්නවා නම් එහෙම බිත්තර කෑවට පවු නැහැ. So if you are aware that there is no such life or possibility of life in that egg, then in the supermarket, then it is okay to consume those eggs, as although it contains the necessary structure or the composition of a living organism, there isn't actually life present within the egg. හරි සමනස. ප්‍රශ්න දෙකයි තියෙන්නේ තව. හැබැයි එකක් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කලින් කතා කරපුවත් එක කව වුණා කියලා මම හිතනවා. මම වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ තිබුණේ ඊට කලින්ක මම වෙනම අහනවා. ඉන්ද්‍රිය සංතරපණය කියන්නේ sensory pleasures. ඉන්ද්‍රිය සංතරපණයේ ඇති හානිය කුමක්ද? කෑම, සැප, රාගය වැනි උපාදානයන්ගෙන් මිදෙන්නේ කෙලසින්ද කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට උණ පුණක් එකතු කරනවද නැත්නම් අපි කලින් ඉන්ද්‍රිය සංතරපණය කිරීම සහ මුලින්ම වරදක් කියලා කියන්න බෑ. ලෞකික වශයෙන් ගත්තාම ලෞකික සැපය තුළ ඉන්ද්‍රිය සංතරපණය අවශ්‍යයි. So the question in English is, what is the danger and drawbacks of sensual pleasures? So sensual pleasures refer to music, so pleasant sounds such as music or pleasant sights, pleasant smells, pleasant tactile sensations, pleasant tastes. So what is the danger and drawbacks of sensual pleasures, and how do you actually let go of your attachments to sensual desires such as tasty foods or luxury or lust for men or women, depending on your gender? Yes, so Swamin Wahansa said that in Buddhism it is not considered as a wrong thing to have sensory or sensual pleasures. ඉන්ද්‍රිය සංතරපණය කිරීම විතරක් නෙවෙයි බෞද්ධයෙකුගේ ජීවිතයේ ඉලක්කය විය යුත්තේ. So satisfying your senses, chasing after sensual pleasures, shouldn't be the primary objective of a Buddhist. ඒ නිසා සැපයෙහි ඇලීම, සැපයෙහි බැඳීම කෙදිනක හෝ රිදීමකට හේතු වෙන බව දැනගෙන කටයුතු කරන්න ඕන. So have the understanding that attachment, excessive indulgence in pleasures can lead to suffering, can lead to harm. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙන්නේ ඉන්ද්‍රිය ඇහැට පේන රූප, කනට ඇහෙන ශබ්ද ආදී අරමුණු පරිහරණය කරන්න. හැබැයි අතහරින්න වෙන බව දැනගෙන. ඒකට කියන්නේ නිස්සරණ පඤ්ඤෝ පරිභුඤ්ජති. So the advice that the Buddha gave is that it's one can engage in such, the eyes seeing pleasant objects and experiencing pleasant things in the world, but to realize the impermanent nature of these things and to not attach to these things. Yep. Just to give, I think one of the examples that Venerable Thero gave exactly on this place to the adults were in a couple of days ago is he asked you to look at the flowers in front of him, and we can love it. We can look at it and we can appreciate the beauty of it, but we are not strictly attached to that, so that if it just goes away if it fades away with its beauty, we are not sad with that. So that's exactly what was like. It is not wrong to see the beauty, but if you are attached to that,
you end up suffering, you end up in an unhappy state. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසන් ප්‍රශ්නය අද දවසේ ඊටාත්ම හොඳට අපේ කාල වේලාව තුල ගියා. අපි මන්දන විනාඩි 10ක් විතර අපි වැඩිපුර ගියා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. අපේ දරුවෝ අපි නැති ප්‍රශ්නක ඉන්නවා. ඒ තමයි මෙයාලා හැදෙන්නේ මේ දරුවන්ටත් වඩා මේගොල්ලන්ගේ පල්ලෙහා දරුවෝ මේ කමියුනිටි එක හැදෙන්නේම ස්වාමීන් වහන්සේ සෝෂල්ස් සමාජ මාධ්‍ය තුල. එතකොට ඒ දරුවෝ යාලගේ වටිනකම තේරුම් ගන්නේ ලයික්ස් වල, ඩිස්ලයික්ස් වල. එතකොට ලයික් වැඩි නම් මම පොපියුලර්. එතකොට මම Instagram post එකක් දානවා අද මට ලයික් 50යි. හෙට මම දානවා සෙල්ෆියක් මට ලයික් 10යි. එතකොට මගේ වැලියු එක මම තීරණය කරලා තියෙන්නේ ලයික් ගන්න. හැබැයි යාලා දන්නේ අර ඇල්ගොරිතම් එකෙන් try කරනවා වැඩිපුර අයට පෙන්වන්න නැතුව ඉන්න. ඉතින් ඒ වුණාට ඒ දරුවෝ හිතනවා තව යාළුවෙක් හේට් එකක් දැම්මොත් තව ඉස්කෝලේ තරහ ළමයෙක් ඉන්නවා එයා දාන්නෙම නරකේව ලියන්නේ. එතකොට එයාගේ දවසම ඉවරයි. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්නේ නැති මේ දරුවෙක් යොමු කරලා තියෙන ප්‍රශ්නේ මම අද දවසේ අවසාන ප්‍රශ්න විදිහට ඒක යොමු කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මම අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කිව්වේ පොඩ්ඩක් එතකොට ඔබ වහන්සේට තේරෙනවා ඇයි මේ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ කියලා. මෙයාලා හිතනවා ජීවිතය කියන්නේ සෝෂල් වල තියෙන ජීවිතය කියලා. අපි කියනවා නෑ කියලා. ඒ වුණාට ඒ ළමයා ස්ක්‍රීන් එකට ගිය ගමන් ආයි ඒ ලෝකෙට යනවා virtual reality එකට. සමාජ මාධ්‍ය වලින් ලැබෙන like හෝ dislike වලින් හිත නිදහස් කරගන්නේ කෙසේද? Question number 15. So the question is, how on social media platforms we often bombarded with, likes and dislikes. As young people, we derive our self-worth, and much of our self-esteem is based on the likes and dislikes that we get from social media, for instance. And so in that way, how do we let go of these likes and dislikes? How do we derive a self-worth that is beyond society's likes and dislikes? හිත නිදහස් කරන්න නම් ඔක්කොම බ්ලොක් කරලා දාන්න ඕන. If you want to be free from the influence of social media's dislikes and likes, it's important. It's nice if we block or delete all our social medias. අපට නිදහසක් නැත්තේම හිතට නිදහසක් නැත්තේ අපි අනවශ්‍ය බලාපොරොත්තුන්ගෙන් හිත පුරව ගන්න හින්දා. So we do not have a lot of mental freedom in our lives because of excessive expectations that we hold. කවදාවත් හිතන්න එපා ලයික්ස් දාන හැමෝම හැමදාම ඇත්තටමයි දාන්නේ කියලා. Don't always think that the people who like your post or like you are always doing that with a genuine intent, or that they actually like the thing that you have posted or said. මටත් වැරදිලා සමහරුන්ට අන්ලයික් කරන්න ඕන අය ඩිස්ලයික් කරන්න ඕන අයට ලයික්ස් වැටිලා තියෙනවා. Yeah. So even Thero has mistakenly liked the post that shouldn't be liked or should be disliked. ඒ නිසා අපි සෝෂල් මීඩියා වලින් ලබන ප්‍රතිඵලය හැබෑ ප්‍රතිඵලයක් කියලා හිතලා විශ්වාස ඇති කරගන්න එපා. So realizing that these likes and dislikes, understanding their true nature, that they don't have such value, deep value a lot of the times, we should not then, it is foolish of us to derive our self-worth from such mere dislikes and likes. ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගත්තාම ලැබෙන පොඩි දෙයින්වත් සෑහීමට පත් වෙන්න බෑ. When we have great or large expectations, for instance, that I'll receive 200 likes on my new post, we won't be able to be satisfied. When we have such big expectations for ourselves, we will not be satisfied with the little that we have. ඒ නිසා සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්නව නම් මොනවා හරි දානව නම් මට කවුරුවත් ලයික් එකක් දාන්න එක නෑ කියලා හිතනම දාන්න පෝස්ට් එක දාන්න. So next time that we go on social media platforms to make a post, we should not have an expectation. We should go with the expectation that I will not get any posts, any likes on my post today. ඒ වගේම මට ඉන්න බැරි වෙන්න ඩිස්ලයික්ස් උත් දාවි කියලා හිතන්න. And expect or prepare yourself to receive many dislikes for your post from others. එහෙම හිතනකොට ලයික්ස් නොලැබුණා කියලා ඩිස්ලයික්ස් ලැබුණා කියලා දුකක් නැහැ. So when you prepare your mind in such a way, you won't be hurt, or you won't suffer when you don't receive the number of likes
that you want, or receive unwanted criticism or dislikes. අපේ පාලනයෙන් තොර ලෝකයක කිසිම දෙයක් අනවශ්‍ය විදියට බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. Don't hold excessive expectations for things that are outside of one's control. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු සහගත වීමෙන් හිත නිදහස් කරගත්තොත් සියල්ලෙන් නිදහස්. If we free our mind with our expectation, with holding on to expectations, if we free our mind from expectations, we will be completely free. So I can relate to that because I'm pretty active in social media, and exactly what Venerable Thero said, maybe it's coming from a Buddhist upbringing. When I wanted to write something, sometimes it is not the popular opinion. Sometimes I think it's the right thing to say. People are going crazy about a certain thing, then I have to let them know that, guys, can be the submarine master, can be just people making jokes of the other innocent people. And then when you write that, I do exactly what the Venerable Thero said. I honestly don't expect at least 10 likes. I know, honestly. In a temple, I just say that. I expect like 2-3 people to even see that. But sometimes it go like 50, 60, or even 100. That's a bonus. But that was not my expectation, right? That's what you have to do. Expect people to dislike you. Expect to have lower likes. And then if it doesn't go that way, that's a bonus. I think that comes to the end of it. Maybe I'll... we had the initial plan of if we had time to kind of open the floor, but obviously you can see that we are way above time. So we have to conclude the session, and the Venerable Thero was doing this more than, I think, closer to 1.5 hours. So it's a lot of time. And I'll let Sudesh kind of wrap up with this, because I think Sudesh did an amazing, awesome job here. You will all agree. I think maybe after Venerable Thero, when we can all give an applause to after Venerable Thero leaves first. So I think the next item is to thank Venerable Thero and offer the Pirikara. So I would request, somebody from the Sakya Youth Group Steering Committee, please. I would prefer a girl. So because just to show so we have a really amazing crew here. Nilesh, you pick somebody, and please come, Sandakini. Sandakini is our secretary. එසේනම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට බොහොම පින් සුදේශ්ගේ අතින් හරි මගේ අතින් හරි පරිවර්තනයේ යම් කිසි හෝ දෝෂයක් වුණා නම් ස්වාමීන් වහන්සේ මම බැගෑපැත්ත සමාවිල්ලා සිටිනවා. අපේ ධර්ම දැනුමේ තියෙන දුප්පත්කම නිසා සමහරට එහෙම වෙන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ සහ දරුවන්ටත් බොහොමත්ම පින් මේකට සම්බන්ධ වුණාට එසේනම් අපිට අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ.